kijana ambaye yako agement yako, umetoa wapi gari kama hayuko kwa hizo kama si mtia wash kama si wash na wewe humtaki na ndiye mnajuana? So mtumishi, tuache kutafuta tall, dark and handsome. Why don't people want to identify when they are married? Mtu unamuuliza about themselves and they don't want to mention that they are married. Ama why is it that people don't feel like it's an important information? Shaona watu wakiachana, unafurahia mabaya, unampangia vibaya, yani you become an enemy. So you did not love that person. I have said you have to be ready for both, yes or no. Akisema yes, well and good. Akisema no, the person is still good. Wish him or her well. Hello people of God, and praise the Lord. Welcome back to another episode here at High Step TV. I am your host Onjula Praise. Kabla tuende mbali, please remember to like, hit that notification bell, subscribe, and please, so that anytime we are posting up content, you will be one of the first viewers to be notified. And today on the show, mimi leo kwa show lazima nikuwe nimenyenyekea, lazima nisikuwe na mambo mengi, lazima nikuwe ni mtu ambaye mambo yangu nimeatilia maanani, kwa sababu today on the show I am having my boss, CEO of High Step TV. Mi leo sina mengi, hata nikimaliza hii intro naweza toka nimwache yeye aendelee. But it is such an honor to host this man of God who has a heart of supporting people. If you have met Mr. Theophilus, you know what I'm talking about. Without wasting so much time, I will just welcome him. Introduce. Today we are talking about a beautiful topic, that is marriage and dating and everything that is covering that around. So me najua hii topic mnapenda, and that is why I brought you my boss. Juu yeye ndio mtaalamu. Dr. Theophilus. Karibu sana kwa show. Dr. Tena. Majina yote ni yako. Tutatafuta zote tukupe. How are you doing? Fine. Thank you so much for agreeing to come to the show. Yes, and it is such an honor. So tell these people, who is Theophilus? Umemaliza. Mimi sijasema kitu bado. Theophilus is just Theophilus, a married man and a father of two, evangelist, and what else? Ni kama nimemaliza. Umemaliza zote. Hivyo. Mimi hata nimefurahia. The first thing you have mentioned is that you are a married man. Why don't people want to identify when they are married? Mtu unamuuliza about themselves and they don't want to mention that they are married. Ama why is it that people don't feel like it's an important information? Because they are not satisfied or they are having a plan B. Hey. Cheaters. Simple as that. So for you, you are proud to tell anyone that I am married, I have two kids. Because I am. Yeah. You can't change that. You are very married. Yes, very married. You are very married. There. And you know that is the topic we are talking about today, and it is very interesting that young in the society today, marriage is not that important. As in, people don't perceive marriage as something that is very, si kama kitambo mambo ya ndoa alikuwa anachukulia ikiwa very serious, hadi wakiona unachelewa wanakutafutia bwana ama bibi. But siku hizi hata ukichelewa si shughuli ambazo no one actually cares. So what is it with our society, with our time, that has changed na watu wa kitambo? I think it is a devil mind. Okay. That he has put in people. Show that it is not necessary. And also people think that they can make it solo without a partner, and Bible says that is not good. Even God saw. He saw and said, man cannot good. Be alone. Yes. Okay. Yes. Now, you talk about marriage with so much boldness. Let me take you back to
when you grew up? Did you grow up in a stable family, mother and father, or how was your bringing? How did the relationship of your parents impact your choices in marriage today? Me, I can say I grew up in a good family. Okay. Loving each other. I have never seen my dad beating my mom. Okay. So we were all together doing what they can do for us according to their ability. Yeah. So I think that is also a good picture to fathering and mothering your children. Yes. Because there is a image they back with. They grow up seeing. Yes. That is very, but it is very true, because most of the people you talk to them about marriage, if you hear someone who doesn't really want about marriage, ukisikia story wanakuambia mi by then nilikuwa naona babangu akifanya mamangu kitu ama mamangu alifanya, so wanaona kama hiyo ndio ndoa mi kidogo mnisamee, sitaki. Stay aside. Sema kama ni hiyo mimi I think niko sawa tu peke yake. Hii dunia hata kila mtu alikuja peke yake. Pia hii na contribute parenting is also contribute to bring that fear of marriage. People, they fear because of the experience that they have seen, that they have encountered before. Yes. Naona there is no importance of marriage. If that is it, the one I saw, if that is all about marriage, then and that is reason why most people wanna sideline marriage. And I think that is it. So how many siblings mlikuwa? Watoto wangapi kwenu? Tulikuwa si kama wazazi wa siku hizi. Mlikuwa wangapi? 9. Watoto 9. Yes. Mama mmoja, baba mmoja. Yes. Makofi ya wazazi kwanza kabla tuende mbali sana. Really? Yes. Hata from my dad's side walikuwa 12. But for them kuna mama na mama mdogo. But mama mdogo ako na watoto 3. So kumaanisha mama mkubwa alikuwa na watoto 9. Mimi ni mama na baba. Hiyo. Yes. Jenzi tujikaze. Tunaweza rudi kule. Watoto tujikakamwe, watoto tukwe na nato twingi. Kamoja, 2 tumemaliza. Walikuwa wanatuleta duniani. So you are 9 siblings. Yes, na 9 siblings nyote mlikuwa mnatritiwa vizuri. Yani growing up it was, hakuna ile ati kuna siblings fulani ya waongei na fulani. Juu ya nini? Kuna shida. Ona, those conflicts comes from those issues of having many parents. They have some interest to one side. They are favoring some, others are not favored. So those are things that bring those conflicts, especially among siblings. Yes, but when you have your father and your mothers, that's all. That is give out to all of you. Yes, according to their ability, they just provide what they can for you. They treat you the same. Yeah. So growing up, you've grown up in a healthy family, where your mom and your dad have been together for the longest, and they've lived loving each other. Siblings mko wengi, ila mnapendana hivyo hivyo. Yes. So when you grew up, wewe ulikuwa unajua mi lazima nitaoa, ulikuwa unataka? Unajua kuna wale wanadecidingi mi nitakuwa father, alafu along the way anakumbuka hii kukuwa father kidogo itakuwa ngumu. So wewe, since you are a child, you've like always wanted to one day, you've always looked forward to one day getting marrying and having a family. Hiyo idea haikujangi haraka. Sianze kutushtua. Haikujangi haraka. Saa zingine ukiona wewe ni mdogo tu, hata saa zingine hufikiri kama utafika hapo. Yes, naona tu mzee, ufikiri kama wewe utakuwa mzee. Baadaye mtu ajionangi. Yeah, so to my side I wasn't
it wasn't in my mind when I was that young. Okay. But of course, as you grow up, things zinaenda zikiopen up. Naona tu na mahali ulikuwa unaona ni mbali sana umefika. Kitambo watu walikuwa wanasema 2020 nikiwa mdogo. Unaona 2020 ikiwa mbali. So kama ile time when President Kibaki alikuwa anasema Vision 2030. Tunaona ka 2030 ni mbali. 2030 is just tomorrow, in 5 years time. Kwetu after genocide walikuwa wanasema Vision 2020. Itaifika lini? Inakaa mbali until you live day by day ndo una realize we naona tu kimesonga na tumefika tumepita mpaka yeah. And I think that is it. So when did you get married? How did you meet your wife? Mi napenda hizi stories za mapenzi. Nilipatana na bibi yangu sijui wapi. Hapa muniletee maji nisikie history. How did you meet your wife? And how did you know that this is the woman I want to spend all my life with? Yenyewe unapenda hiyo swali. Mizo nikikutana na mtu niko pwani na nimeoa, ulikutana na bibi yako? First question. It's a nice question. Okay. We met, it was kind of a miracle because I was serving in the church in Rwanda, and it happened. I left, I came to Kenya to school. Okay. And suddenly in their country, she's from Burundi. Hi, by the way, my wife. Hey. Hi, my viewers. The Lord is your strength. Now, in their country, our world, it used to have a conflict. Yes. And they were no peace. Yes. They come to Rwanda. So when they came to Rwanda, she went to my church. Okay. When I have already left. When you have left. Okay. Mungu anakutolea Burundi huko. Anakuletea Rwanda alafu umehama. Mimi nimehama. So yeye akajoin kwaya yenye nilikuwa na train. I was in serving in the choir, teaching them songs, writing songs, teaching them. I was that church boy who is here and there preaching, playing instruments and all that. But I used to be, but also still I am. Can write a very good song. I used to write for choir very nice songs. Very nice songs. And every time when they sing them, you find them crying and worshiping God. So she joined that choir. Anytime they sing the song I taught them, he would say, it is an encounter. Bariki Theophilus. Anasema. Walikuwa wanasema. Yeye anashindwa na Theophilus ni nani? Sasa huyo ni kijana wetu tunapenda sana, lakini alienda kusoma huko Kenya. Okay. So hakuwa anajua kama tunaweza kutana hivyo na tukue pamoja. Mpaka ananikumbusha nikirudi Rwanda, alikuwa ananiambia ukikuja ulikuwa umevaa hivi mara ya kwanza. Yaani anakumbuka. Ulikuwa umevaa hivi mara ya kwanza na ukashukuru Mungu na ukasema hivi. Hata mimi sikumbuki venye nilikuwa nakaa. Yeye ananikumbushanga. Juu akisema wimbi kiimbwa, wakiomba saa zingine Mungu anawacommand kuniombea. So wale watu walijoin kwaya walikuwa wanajiuliza Theophilus. Who is this Theophilus? Yes. So ika happen nikaenda kufanyia hiyo kwaya nyimbo production. Tukapatana hapo. Sasa mimi nikaona kakasichana karembo hivi.
Watu wameenda kwa kanisa Mungu kameni replace kwa kiti, sasa si nikabebe. Ukabebe pamoja na kiti. Yeah. It was like that. She was in my choir and we met when I was doing their video. Ananichekanga, ananiambia kwani ulinizoom? Si kwa hiyo video alikuwa na dance sana. Juu sasa Theophilus amerudi mastingo yani. So nilikuja kuzieditia huko. Na. Okay. Ukiedi tunaona tu msichana anasema Mungu wangu niwekee huyu abeva blue. Anasema Mungu sasa naona ni huyu tu. Naona ni huyu acha. Aya, so propose. Najua vijana ambaye wameokoka wa proposingi sana. Na hawakuangi romantic sana. Usivunjike moyo, lakini tuko wazuri. Tunawakemea. Tunawakemea kwa jina la Yesu Kristo. Usiwakemee, hiyo ndiyo life. Hawajui stories zingine ni kuomba hapana. Kuambia na ndimi kwanza, mwingine Mungu anaongea na ndimi 7 hours. Hata hakusalimii. Anakuja tu anakuambia Mungu ameniambia ni webi. Wewe toka hapa hiyo nitafukuza kama huyo. Hata hakuna I love you. Hapana. Kwa hivyo wewe unaweza sema, na the other time when we had an interview, Pastor Korir pia alisema yake si eti alisikia ati Mungu amemwambia ati Mimo is your wife. Yake ilikuwa alikutana na Mimo, akakuwa na emotions toward Mimo na aka feel peace kwa roho yake. Na hivyo ndo ika happen that the husband and wife. So wewe Mungu alikutokea kwa ndoto, kwa radi, ama alituma malaika? Alikuambia aje? Si alinifungua macho. Unapenda hivyo. Unataka tena Mungu ashuke alikufungua macho nukaona, na Bible by the way inasema kenye kimeriviliwa ni yetu. So sikuuliza Mungu kila kitu hadi kila kitu na nini. Ni vizuri kuomba. I urge people, young people to pray. Yes. Especially if you want to get married, if you are a girl or a boy, definitely you will get married. Yes. Pray for your spouse. Early as now. I agree. Because by the way, aliniambia nikimpropose, aliniambia very funny word. Na wasichana mnapenda. Ati mimi nataka niende nikaombe miezi 3. I need to hear from the Lord. Sasa hii nikamwambia kuna mchezo. Sasa hii tumepatana ni unaenda kuomba, mimi nilimaliza. Ati uko na mchezo. Anataka kuharibu muda jamani. Ni unaenda kuomba. Ambia kama hujaomba basi umechelewa. Ulichelewa basi. Unamwambia mimi nilishakuombea, jibu yako hivi. Unajua? Wakati nikamuuliza miezi 3 ni ya nini? Nataka nisikie venye Mungu ananiambia. So mimi ni evangelist. Ulingoja kitambo nilikuwa nahubiri, najua neno la Mungu na namwambia kwani miezi 3 utastua Mungu akwambie ndo amke ama ni conference unaenda kumutisha ili aseme. Namwambia Mungu anaweza sema even in a day, even in a single minute. Yes, na anaweza nyamanza for Waisraeli wanyamazia 400 years. Imagine. Sema anaweza hata nyamanza. Sasa wewe hiyo mambo sitaki. Uliza, unaona niko na mapepo ngapi ya kufuza? Unaenda kunifukia na kuomba. Masaidani.
kuna hii confidence ya mavijana ambayo wameokoka wanakuanga nayo. Najua kama umeokoka na ni kijana, you also have that fear of marriage. Si wasichana peke yao kuna hiyo fear. So msichana, of course hakuna mwenye anaingia kwa ndoa, most wasichana akitaka kumesa marriage. Some wako pale, they can do that, but most they have that zeal of marriage. They want to build marriage, so they have that fear. Actually, that's why most young people are fear of marriage, those conflicts. But na huyu kijana ambaye ameokoka, hata yeye akona hiyo fear. Yeah. Sasa mimi alikuwa ananiuliza, na hizi vitu naona kwa mandoa, mimi naogopa. Na hata mimi naogopa. Kwani tuogope pamoja. Hata mimi naogopa. Hiyo si kusema ati men they are only bad. There are also ladies who comes and become bad. And of course, if you are born again and you make that decision of marriage, you want to stay in your marriage. You want to make it work and serve God there. So I also had that fear. So you could not scare me that you are fearing. I'm also fearing. But nimesema naona hutani. Mimi tu nimeona tu wewe ukuje ukinisumbua ni hivyo basi. Na mimi ni mtu. But hiyo woga, it is in both sides. Si kama kwa siku hizi ananinia na tuiki kikatani si kuna option ya kutoka na kumfanyia. So wenye wameokoka, we don't get married thinking that there is another option. So ulingoja 3 months? Sasa nilimwambia wewe tumia akili yako na ujue hiyo time ni ya kushukuru Mungu kama umepata mwenye ulikuwa unaombea. Hiyo si time ya kuniombea. Na ni vizuri uombe ikiwa mapema. Mimi nilikuwa naomba nikiwa mdogo. So sema Mungu, hiyo time ikifika unibariki na mke mzuri ili niendelee kukutumikia. So niliomba naombia, I think all types of prayers. All types of prayer. Wewe ulienda kesha zote? Kesha jangwani, jangwani, mistuni, milimani, kila mahali. Ajua hizo nyimbo most of time I was writing them when I'm alone. In prayer room, alone in the church. Could go and just have my mat down, take keyboard, write songs, and I used to pray a lot. And I think that is one key thing that people overlook. People forget that life is very spiritual. Actually, everything is very spiritual. For example, for someone like you, unasema you started evangelism very early. So if you got a wife mwenye angekuja angekuzima, and probably High Step TV would not be here today. So it is very important that as much as you're opening your eyes, to see nani ananibamba nini, you should always pray. Someone can be a good wife but not good for you. It's just good for someone else. So lazima ujue huyu mke ni mrembo sawa, ako anaimba sawa, anavaa vizuri sawa, lakini ni wa kwangu kweli. Hiyo ndio naambianga watu, ukidate kama maybe si Mungu amekwambia huyu ni wako, sometimes anafanya hivyo. I tell people to don't expect so much that the person will be yours.
don't raise high expectations that you are going to marry this person. Now, and if you don't, it is not your enemy. No. It's not your enemy, and the person is not bad. Yeah, I tell people like that. Me, I remember it was before her. There is a lady I wanted to marry. Let's hear it. Mkeo Theophilus tuko pamoja. Na it happen. Hatukuendelea. But imagine nampenda mpaka saa hii, rafiki yangu, tunaongea, ni attend harusi yake, nikamsupport. Na alikuwa rafiki yake by the way. I think tunaweza malizia show hapa. Hii mambo inakichemka, twende. Alikuwa rafiki yake. Alikuwa kwa bridal team yake. Kaenda nikasema kwanza kazuri sana. Ukaona haka kwa bridal team kuna mmoja amematch vizuri. Amematch na beat. So nilikuwa nasema, if someone you are proposing and the person happens that the person is not going to marry you, the person is not bad. Baada ameokoka. Na ameokoka sana na binguni anaenda. Binguni, na unafaa uendelee kumpenda. Before you know, before you date, you propose to a person to marry that person. First of all, you should love that person. Love mtumishi. Love ni nini? The more mimi naendelea kwa mkubwa, the more nachanganyikiwa. What is love? Because growing up, teens and all, mimi nilikuwa najua love is that emotion. Yani ndani ya roho unasikia iparagasha. Yani ukiona kijana moyo wako unapiga times 10. But when you grow up, unaanza kuambiwa love is not just the feeling alone, it is plus commitment, it is da. What is love? Well, hiyo ni swali si rahisi, but naelewa kenye unataka. Especially love yenye inafaa isukume mtu mpaka kwa marriage. What is that love? Before we get to actually ya kukusukuma, hiyo acha niseme, ule mwenye unasukumiwa kupropose. Kwangu, you should first of all love that person for herself or himself. For who he is, for who they are. Yes. Okay. Naona venye tu nakupenda hivi. Venye napenda I wish Rose, hata mimi napenda Rose. Hiyo kamera ananisaidianga sana. Shout out to Rose. Naona, do you love her? Yes, you do. Do you wish her well? Yes. Okay. Even before you propose to someone, that is the main love. The main love you should have for that person. Na hiyo inakusaidia ukiwa na hiyo ya ukweli kwa huo mtu. Hata kikukataa, genuine love kama ni enemy ama I get you mtumishi. So what you're telling me is love is not just the feeling ile unasikia ati roho yangu unasikia butterflies in the stomach. So that is not how we define love. And then you want that person. Yes. No, that is not let me minus it. It is not a good love. Okay. Because that is I call it selfish love. You love that person for you. Okay. Okay. You love that person for you. It's not in general. You don't love her for who they are for. And that is why akikufanyia kitu mnaachana. Yes, that's why akifanya kitu mpaka unaweza furahia mabaya kwake. Naona?
Ushaona watu wakiachana, unafurahia mabaya, unampangia vibaya, yani you become an enemy. So you did not love that person. You are loving her for you or him for you because of your interest. You get? Yeah. You should love a person, wish him or her well, and then proposing, that is another thing. Yeah. And I have said you have to be ready for both, yes or no. Akisema yes, well and good. Akisema no, the person is still good. Yeah. Wish him or her well, anaendelee na maisha juu inakuanga hivyo. So when you love the person because you want to marry, that's a selfish love. You are just loving the person for you. Because there's something you want. Yes, something you want. Yeah. Na hiyo ni ina way out, inakauka kwa marriage. Hiyo inaenda inapungua na inaisha. Inapungua inaisha. You are loving that person for you and you have that person, so if you are not careful, na hiyo upende itaisha. Lakini kama ulikuwa unampenda for whom he is or she is, na kumwish well, you continue to do that even in the marriage. You appreciate her growing, you provide the platforms if possible, because you want the person to grow. Yes. I think that is a different kind of definition of love, because many people define love in very different ways, as an emotion that when you see someone you feel butterflies and you feel like enough, and the people don't know, maybe they are not even butterflies in marriage. You can't feel butterflies all your life. You know. So once watu wanasema love is about the feeling about the butterflies, then I think that one is definitely an issue. Another issue that young people always have while dating is the issue of attraction. You see right now, majenzi, I am sorry, leo nawanika tu. People, watu wako na type. People have a type. Yes. Tall, dark and handsome. For guys, they want a bit light skin, short. Akona chupa ya Fanta. You know what I'm talking about. Figure imekamata vizuri, you know. And now, maybe for young people, you meet someone who's not really your type, who's not short, plump, brown skin, chupa ya Fanta, shape ya Fanta, ama tall, dark and handsome, and you feel like this can't be the right partner because hafiki malengo yangu physically. Please talk about that one. Alafu kwa hiyo kaongeza kuwe na pesa pia. Tall, dark and handsome with some fat wallet. I'm telling you. Umeibi umbe wako. So, labda upewe mchanga umbe wako. Lakini si tall, dark and handsome wako. But sasa wako lakini labda wako lakini sio wako. Wako. Wanaweza kuwa wako. Na hii ni kitu ambaye I think niliona kwa hiyo ni hizi young marriages. Hiyo ni kitu kwanza inafanya ndoa ziharibike mapema. Yeah. Because that interest, it is not love. You are loving something, not the person. Not the person. Yes. And hiyo ndiyo kwanza sababu ya kwanza inafanya ndoa ziishe mapema. Juu kama unataka mtu kama huyo, kwanza you who want that person, who are you? They are your type. They are your type, but you're not their type. Oh my God. Umpenda kwa kupendi anapenda ambaye umpenda simpendaye. Kitu tunajifanya. Kwanza wasichana. Wasichana nyinyi. Wenye wanapenda magari, wanapenda pesa. Mtumishi wacha kushout. Kwani sasa gari imefanya nini kwa history? Gari imeingilia wapi hapa?
Atakuwe na gari, akuwe na nyumba, akuwe na pesa yake. Ai, wewe Onjula, wewe hiki si pesa. Let me say, na wenye wako na hiyo tamaa ni kusema hawana hizo vitu. Wanazitamani juu hawana. Yes. Wenye wako nazo hawazitamani. Naona. Na wenye wako nazo wako kwa hiyo class. Hiyo ni social class nyingine. Wako kwa hiyo class. So wewe ambaye unalia gari, hiyo ni kusema kwenu hakuna gari. Juu kama ni prayer request kwenu hakuna gari, baba yako hana. Unataka bwana ambaye ni tajiri kuliko baba yako, ametengeneza pesa nini? Haya. Ni ukweli. Sasa kama marisasi zinalipuliwa tu, kila mtu anapokea ridhe zao. Papa. Kama mko na magari, una tamaa ya gari. Kama mko na pesa, una tamaa ya pesa. Naona? Unajua kwa nini? Juu pia connection zenu kuna pesa na wale mtamiti wako nazo. So una tamaa ya pesa. Weno kanisa mahali unaenda hata hakuna mwenye kona gari. Naona wenye mnamiti hakuna. Slow down, man of God. Slow down. What is it? Who wronged you today? What is it? Umekula lunch kweli ama ni tunaleta mdosi wangu interview kama ako njaa? Unaona? Mahali unaenda kusomea una foot. Naona wengine au natamani hajui hata kustep down kwa mchanga mahali alizaliwa kama ni genuine well. Naona. So kwani unaona si na yeye alikuwa anasoma na wengine kama yeye, wenye hawajui vumbi, hawajui kuingia kwa compound ya shule na mguu. Unajua wanaishi wapi? Anaishi na wengine wako kama yeye. Na wewe kuna mahali unaishi gari haiwezi ingia. Naona. Unajua mahali ana fellowship kapeti mzuri kama kuliko hii. Parking ni shida. Ndio shida. Unaona? Au unafikiria huwa ataombea mwenye kona gari? Si hakuna wao hapo. Kuna hosi moja nilienda hakuna njia ya kuingia na miguu. Sasa anatibiwa hapo. Anatibiwa hapo. Sasa wewe kama ni genuine wealth, they are in the levels. Yeah. Okay. Na most probably hakuna mahali pengi mtapatania. Shule hapana, church haezi, hiyo church yenu hata kiona naona kama mnaabudu sanamu. Kwa hivyo umesema tuache kutafuta hiyo? Kiona hiyo kanisa, kweli hapa kunaingia watu kuabudu. Juu yeye mahara naingia si mambo na Holy Spirit na kuokoka. Yutu anaona tu Mungu anaabudiwanga mahali kama hapo. Naona. So, si of course hapo kuna vijana na wasichana. Na mtu most probably mnapatananga mahali mnaendanga. Kweli. Sasa wewe unaendanga wapi? Unaendanga hosi wapi? Unaendanga shule ya wapi? Kanisa ni gani? Ni nana kwa hapo? Birthday ikifika ni zile familia zenu tu zenye mko the same. Marafiki ni hao. Sasa wewe unaweka high expectations
Mimi nataka tajiri na nyinyi si tajiri. Si tajiri. Ametoa wapi pesa? Mwenye mmesoma na yeye, kwa hiyo nini? Kwa hiyo connection zenu. Hapo mahali huko. Kwa hiyo class. Mwenye mmelelewa pamoja, mwenye mnajuana atakuoa, ametoa wapi hizo pesa zote? Hizo natamani. Na huu natamani unless akuwe mkora. Mumejuana, mumegrow pamoja, akawa mkora ama kanijuu. Sasa kama Onjula Onjula age yako na mahali huko. Kijana ambaye yako agement yako ametoa wapi gari kama hayuko kwa hizo familia? Kama si mtia wash. Kama si wash. Ametoa wapi gari? Ametoa wapi pesa? True story. Na wewe humtaki na ndiye mnajuana. Sasa unataka nini afanye wapi? It can be possible in another way. Grace or favor ya Mungu. Na hiyo most ni venye tu Mungu anainua mtu. Anaweza tumia talent kumbariki haraka juu. It is also possible. Unaimba hivi, unafanya kazi ya Mungu, anaweza sema acha niharakishe mambo yako kuwe kwa hiyo level. Unaona? Lakini sio kila mtu. So mtumishi, tuache kutafuta tall, dark and handsome. Na wanaume wangu pale waache kutafuta short. Juna huo ni muujiza. Kuna mwenye by the way ananini naweza tu kuona hivi seme acha niende akakasichana kuja kukokote huko mahali huko. Hata ni told again handsome lakini ni pepo. Pepo ambayo yeah, so si nini hiyo, that is not it is not a bad prayer. Yes, it is not a bad prayer, but you should not put your mind there, and you should have confidence in yourself that those things that you are looking for, you can make them by yourself, isn't it? Don't hii unataka vitu za wenyewe. Vitu za wenyewe sio zako. Vitu za wenyewe, na hiyo ni kama ukora. Wengine walikuwa wanazitumia. Si nimekwambia hutaki mtu, hizo vitu umemention unataka. Sasa ukizifikia hata unaona ule mtu si important. And that is very true. I think hiyo ndio inakuwa misplaced, almost not like priorities, because maybe God has just sent someone genuine in your life, but because they don't fit a certain physical standard or financial standard or whatever social standard, unaanza kufeel ni kama I can wait a little longer. You will wait forever. That is true. You will wait. Another thing I want us to talk about, age gap. Saizi we have the craziest age gaps you can talk about. You scroll on social media, you will see a young girl 20 years with a man 43 years, 25 with a 50. Yani what is there? Is there the right age gap? Ati ndo OMC lazima ukuwe umeachana miaka 4, miaka 2, 5. Is there an exact age gap or a correct age gap for marriage? Age gap pia inakujanga na hizo interest most. Okay. They come with those interest. Why are you marrying your grandma or your grandfather? Wengine unataka they are in need of their wealth. Anatafuta pesa kwake. Ama kuna kitu specific anatafuta. Sioni ikiwa upendo sana. What is too much? Age gap gani wewe kwako unaona kama ni too much? 6 years, 10 years, 15 years? Yani ikienda sana kama mtu wa 10 years, kama labda mtu ako 25
the guy is 35? At least there. You know why? But always man should be ahead. Na wale watu wao wako chini yao kidogo. Mdema ako 27 na boys ako 25 ama 26. Adio. Tumishi unapiga hadi nduru. Hey. To some point it can happen. Yeah. And it can be genuine. It can happen, it can be genuine. Ile mbaya na hawa watu naendea mtu juu ya some other interest. Yes, hiyo ndiyo mbaya. But kama nakushinda miaka mnamshinda na it is genuine connections. You can do it, but this age gap pia inaletanga shida. Naona kama nyinyi magenzi kuna lugha mnaongea hata watu millennial hawezi elewa. Hawaelewi. Sasa kama umeoa hapo sasa unaona kuna shida. Hapo shida ya communication iko. And you know communication is the next thing we are talking about. Most say relationships, rather even friendships are kept by communication. What is in marriage, what is communication? Kuongea na wewe kila saa. Nikitoka hivi, nimetoka nje. Hata na kunywa chai. Niko jikoni. What is, when you say communication is one of the pillars that hold marriages, what do you actually mean? What is it that is meant? Yeah, communication, it's just communicate, as simple as it is to communicate. Of course, some important matters. Let's communicate. Of course, mabibi wanapenda kuongea sana. Hadi wanapendanga details sana. Na hii swali watu wananiulizanga sana. Most wananiuliza communication mbona inatuchanga sana, ama watu wanakosana juu ya communicate. Naambianga hivi, communication according to how God created men and women, women, they are made in a way they can talk much, double for men, and they can do it and acting instead of thinking. They can talk and act instead of thinking. You get it? Yes. While men, they can think instead of acting and talking. Okay. Naona? So ukapata most of ladies wana complain hiyo communication. Okay. Na of course either good or bad, unapata ikiwa shida sana, na saa zingine wengine nawaletea shida juu kama hiyo venye Mungu amewaumba, unaongea vitu instead ya kuzifikiria, unafanya vitu instead ya kuzifikiria, na mwanaume anafikiria instead ya kuongea na kufanya. Na ndiyo maana ukiona most tukikasirika, because I'm there, tunanyamanza. Hata nimegoogle hapa sahi na niambia a woman can speak up to 20,000 words a day but a man can speak up to 7,000 words a day. Yani nyinyi mnaweza ongea 7,000, sisi ni 20,000, double plus bonus juu. Yes. So unaona hata na kuact. Unaona? Hata na kuact. Unaona kama wanaume wamekosana kwa nyumba, utapata you will see a wife ataongea mpaka anapiga makelele, anaongea hata vitu si necessary. Hizo vitu unafaa kuzifikiria, si kuongea. Sasa wewe unazitamuka. Naona mpaka
unamwambia hata mimi naweza hata kuacha juu ya naweza enda juu ya kasira. Kwetu sikufukuzwa. Juu ya kasira kamwambia si uende. Kwanza napata bibi amechomoka hata nimeenda. Paka kasahau ATM. Na labda hata ilikuwa argument kidogo, wana argue juu kikombe imekaa mahali pabaya ama mwanaume ameacha socks kwa meza. Unaona? Hiyo ni kitu ya kufikiria, si kitu ya kuact. Unaona? Paka unatoka hata kwenu hawajui kama unakuja. Hawajui. Unazonanga kwa movie. Naambia tu kuna mgeni. Ananoki kwao, sema mimi nimetoka ndoa. Juu hakufikiria na kufukuza anakurudisha. Unajua mwanaume akitaka kukuacha kwa ndoa hata akwambia, anaifikiria. Ifikiria pole. Wenye wanakwambia ni kidogo. Nafikiria, naipanga, tamu naendelea tu vizuri. But in him ashakuacha kitambo, ashaoa. Inside. Na venye naendelea kumkasirisha, ndio sasa naenda akizifanya pole pole. Paka mara taenda kapata, alishaenda pata bibi mwingine, amemfanyia, amemwekea biashara, paka wamezaa mtoto. Sasa ile kidogo ni tu kuambia, ama hata naweza kosa kuambia, una harudi. So communication is very important kwa marriage. Very important. Na kujua hizo nini, hizo languages, what to say at what time, usilipuke tu mtu. Yes. Do you know kiona bwana yake amenyamaza, kujua ndani yake anaongea sana inside him na ana act. And you know hii hata si marriage peke yake, even in friendships. Yes. Communication is very important. Hata friendship, hata job. You imagine unaenda job late and then you don't communicate. Kitu ya kwanza watasema wewe ni arrogant, hautaki kazi. Na labda umekuwa tu kwa jam ama hata genuinely gari yenyu imegongwa. So if you don't communicate, it becomes an issue. Yes, communicate tu ni communicate simple as it is. Yeah. What is going on, what is next, what is going to happen. Yes. Where are you going to be, when are you coming back, things like that. And ni vizuri kuelewa how men are in terms of communicating. So communication and choice of words in marriage are one of the things that actually lead to cheating in marriages. Cheating. Ama what really makes, we want to understand. What is it that you're married to someone and then you're cheating on them? What is all that? Cheating. Let me say first that cheating is nimeokoka, but let me say cheating, it is something sweet. It is sweet. Hata chakula imepikwa kwa wenyewe kuanga tamu kuliko ya kwenyu. Sweet but not good. Ni venye tu madaktari wanakukataza sukari na iko na ladha yake na ni tamu. Ni sweet kwa nini? Juu haikuangi na responsibilities. Yeah. So it is an action or an act. You do it in only love without responsibilities. And that is not even love. That is just lust. Hiyo ni lust. You see? Na hiyo tu imetoka kwa hiyo kumiscommunicate na ya kumepata wengine wanakucommunicatea. Sasa unajipata hapo. So hapo in cheating
you find that people are in that because they don't want to be reminded or being told every time about responsibilities. You get? Na hii word responsibilities inakuwa wanataka tu wakutane wa have a good time and that is it. Yes. Na unapata hii word responsibilities inakuanga na maneno mawili zimeshikana. Responsible and ability. Sasa huyu mtu ambaye ana cheat, most of time in the marriage there are these people who are being always reminded about responsible things. Okay. They want their spouses are always on them, reminding them their case. Responsible things they should have done. You see? No love. Unaona? Hata ukitoka asubuhi kwako unapata bibi yako anakuambia uniletee hii, na venye anakuambia anajua you are responsible for that. Yeah, so anajua utaleta. While the cheater ni cheater ama chiti. Tuwape jina. Chiti ni mwenye anachitiwa. Tuwape jina. Huyu mwenye unaenda kucheat, yeye tu ukitoka kwake anakuambia see you. Unajua what it means? You are enough. Yeah. See you. That means that. See you. I miss you. You see? Kusema ni wewe anataka. Ni wewe anataka. Yes. Hapa kwa ndoa juu unajua mmeoana, ameweka signature aende mahali which is not spiritual. Signature ni kusema utashtakiwa, unaweza shtakiwa. Kwa hiyo anything unaweka signature ujue kuna inakuwa kesi. Unajua ni kesi. Ndio mahali unapewa certificate kabla uingie class. Yes, juu umeshafanya hivyo. Kuna wenye wanafika kwa ndoa juu anajua you are responsible, ile upende naisha. Sasa amekutreat tu in a responsible way. In a responsible way. Anytime ile call uta receive ni ya kukumbusha vitu. Mtoto amegonjeka, hakuna chakula, nyumba, yani unapata unga imeisha, na venye na kuitisha hizo vitu. Naona? Juu anajua you are responsible, hata wengine wanakosa heshima. Juu anajua you are in charge of that. But unajua huyu chiti, huyu anachiti. Tumemkosea jina. Ni chiti ama ni chita? Huyu chita wenye akikosa kitu, akikuitisha ile kitu venye atakuitisha, juu anajua you are not responsible for that. Are you getting me? Yeah. Anakuitisha na very high respect because anajua, hata si kuamini, anajua ukitoa if you want, it is not a must. Kama machiti na machita tunaongelelea, wewe tu anaweza amua kesho kikufa akuji kukuzika. Na hata ukigonjeka uende usi, hata anaweza shughuli yao kuji. He is not responsible for that. Unajua, unaona? So anything anafanya kwa hiyo cheating system, it is out of willingness and love. Hafosiwi na watu wanapenda hiyo kufanya out of love. Not out of responsibility. Naona? So ndio maana unapata watu wanaipenda, wanapenda kutoroka nje. They just need that. They need to have people who don't remind them responsibilities. Nimesema iko na responsible and ability. Anaweza kuwa na ability but si responsible. Ama anaweza kuwa responsible na hana ability.
naona anaweza penda sana kufanya hiyo, but hana hiyo ability, hana hiyo uwezo. So hapo kwa cheating, naona watu wanatoka naenda kucheat, they want somewhere where there is no commanding, there is no reminding of nini, mpaka unakata kushika simu ya waifu wako because unajua ni nini anaenda kuambia. Ya ikikupigia saa 6 unajua ni lunch, kupigia jioni ni sapa ikikupigia 28th anakukumbusha rent. Sasa mpaka unaona ni kukukumbusha tu mashida, amekuwa kama mzigo ingine, ni kama ni secretary wa wenye wanakudai Yendo anawasign in na anawasign out. Ni kukumbusha tu mashida. Sasa huyu ambaye anatoroka, na unajua most of watu wanacheat, unapata kwa anacheat watu, anaingia kwa wale watu wako almost age yako juu wale venye wanamuongelesha na wako age yako, anasikia vizuri na wanamurespect, thinking that also home is respected in that level. Naona mpaka tu maneno tuzuri ameanza kutusikililia kwa job, kutusikiliza hapo job, badala azisikilie nyumbani. Yes, naona nyumbani ni responsible. Sasa amependwa sasa kazini, bali anaambiwa nini mzuri, mpaka inaanza mdogo mpaka unasema umechoka. Basi hiyo ni vitu so there is a lot of things that actually contribute. Yes, even in dating, that's why you see in dating time it is very sweet, because there is no responsibility. It is not an official commitment. Yes, mtu anaweza amua amke leo na ataki out of love. Na ndio maana wasichana wengine ambaye wanakosa nini juu ya kutaka kutumia hiyo nini vibaya. Unaona mtu anakusaidia ama anajikomiti kwako, ukaanza kumchukua kama ako responsible kwako. Same way na vijana. Yeah. So you anaona ananikalia hivi and I have not put a signature anywhere. Kifika home sasa, na wasichana saa zingine mpaka nakasirika akiitisha kitu na hapati. Nakasirika, sijaweka signature kwako. Umeanza kukasirika. Sasa ukinikasirikia hivi nikiwa responsible, how is it going to be? But I think na ni mambo mingi sana which people watu hawajui tu. Marriage is a lot of commitment. You know, marriage is choosing one person for the rest of your for the rest of your life. Ni vizuri kutritiana vizuri. Kutritiana vizuri ili mtu asifeel kama alichoose vibaya ama yes. Yani marriage is work. Yes, it is work. Putting in the work. Unajua, however, Bible says that it is not good for a man to be alone. It is not also 100% bad. It is not even bad. Yeah, the Bible does not say it's bad. No, it is not bad. So, hiyo marriage ikiwa vibaya, ndiye anaanza kuona goodies za kuwa peke yake. Anaanza kufikiria na ile time nikiwa peke yangu nilikuwa na amani, nikiwa peke yangu fanya hivi nilikuwa. And I think hapo sasa mtumishi, that is where you come in with just marrying the right partner. As in, for example, now I can imagine it is easy for you to manage High Step TV because you have a wife who understands music, a wife who understands ministry, a wife who understands like the worship sessions you do on Tuesday. Sometimes mnaweza maliza late, but when you have someone that your visions, rather destinies or just visions don't align, ndio utakuwa unatoka kurecord hapa Tuesdays, unafika home anakuuliza umetoka. Unashindwa nilitoka asubuhi, nilikwambia naenda
recording ime take long. Sasa badala hata kuuliza umekuwa aje, mshaanza kugombana. So I think having someone that your visions align so that you avoid these small mistakes, small arguments. I think that is also purpose, vision, someone who understands you. And I think the first point that you said was very important. Someone who will love you for you, someone who you will love for themselves, not loving them because they want to have you. Yeah. I think that is the most important part. Na hiyo ndo kitu watu wana miss out even in dating. Like people just date because of very weird reasons. Mtu ana date juu ako lonely. Na loneliness si ugonjwa. Hakuna siku tumesikia mtu amekufa na loneliness. Ati anaongezwa maji usiji wako lonely. So unaona, so those are things that people don't really become careful about, but they are really important because ni kama tu mazoea. Ukizoesha mtoto kila siku unamletea chipo, ile siku utamletea mtakuwa na shida. So ukizoesha maisha yako during time ya dating that you don't treat people nicely, you don't communicate, even in marriage, I think it will affect you. Everything I think starts hapo kwa dating. Hapo kwa dating. Yeah. Unafaa unaendeleaje na mtu akuniaje. Juu hapo ndio tunawaonea. Unaonanga tusichana turembo na tumezeeka juu ya kukosa heshima mahali wako. Yo tunaangalia una behave aje hapo kwa kwaya huko, hapo kwa praise team. Sasa hapo tu naangalia how person responsible is in the assignment. Naona when we na kuangalia venye unaongelesha watu, nini watu tukiongea ni aje, how do you demand this, that. How are you satisfied with the little or more such things. Na hii inakuonyesha sure ni kama nikikunyima nywele na tuna date and first you should know that I'm not responsible for all that. Na ukasirike sasa, nikiweka signature niseme nitakuwa nafanya, hiyo ni bibi yangu na take, halafu nikose. Unasimamia kwa nyumba hapo unaekewa bana, please pay my hair first. Naona sasa hiyo ndio kitu si poa. Ndio maana napata watu ambayo wako na heshima hata kwa nyumba, hata kama you are responsible, anakuomba kitu na heshima kabisa. Na ikikosekana natulia, najua tu imekosekana. It is not how you wanted it to happen, but it has happened. Lakini huyu mwenye anakusumbua na you are not responsible, basi atakutupa basi. Na basi everything comes back to what we talked about tukianza. Praying for your partner. Yes. Even before you know them. Pray that God akulete the right person. Yani, it is okay to tell God, I want such a person. Yes. But be open to the will of God. Because God anaweza kosa kukuletea what you want, na ilete even a good thing, better than what you want, but in a different package. So I think that is just, the bottom line is prayer. Praying for your partner even in future. I want you to look at this camera. This is yours. Advise young people. Young people who are looking forward to get married one day. Young people who are looking forward to having a serious marriage one day. Just look at the camera and advise them. Wow. So when you unasema praying first, if you are not yet married, pray for your spouse first. And when I talk prayers, God he has his own way to answer prayers. Yes, true. And he's a father. He's our father. And a father or a parent, the way we know parents, anaweza kupea sometime kitu nahitaji, what you want, but most they choose to give you what you need. Okay, yes. They choose to give you what you need. Unaweza cry for something
maybe kama naona ni sawa akupee because you want it, but God as a parent, he likes to give you what you need because of love. Na ndiyo maana naambianga watu maombi ukiomba, that is the main reason God anansanga prayer. His will. His will. That is the most important thing. His will. So unaomba, but also be ready to accept the will of God. Yeah, because that is what you want, obviously. That is what you want. You are a child. That is what you want. But what is the will of God? Na wengine wanaulizanga sana, kwa nini Mungu hakunijibu na nimeomba na and I'm righteous, sina dhambi? Hiyo kitu ya tatu ndiyo inasumbua, the will of God. Wengi wako sawa kabisa, wako na faith na wako sawa na Mungu, but what is the will of God? Ndiyo maana na Yesu akiomba, aliomba kamalizia ombi lake vizuri, halafu akasema usifanye vyenye nimesema, let your will be done. Hata kifunza watu kuomba, hii aliingiza, unaomba amini uko sawa kitu lakini usimalize bila kuambia yeye his will to be done. So pray and get ready and be prepared for the will of God. Hii mambo ya kusema ati sasa nimeanza kuproposiwa acha niombee, hiyo sio maombi, hiyo ni ya kushukuru, confirm vitu kadhaa, confirm vitu ya vitu vingine tu. Yeah, but ombea ndoa yako mapema and don't go in the marriage because of interest. Of course when you are educated, you have knowledge, you are health. That money you can make it for yourself. Yes. And if you can't, then there's something is wrong. Something is wrong. If you can't make that money you are looking for, something might be wrong. Why do you think someone else has made it? How did he make it? Which way has he used it, which you cannot use? So first, trust in yourself. Know that you can make it. So na hii inakusaidia kusema acha nikubali mwenye Mungu ananiletea, tusaidiane. Because we are all able. Yes. We can make it. Lakini hiyo ya kunini, nangoja huyu, tapata kona pesa, si mtoro, pate ni mtoro, si dark, pate ni dark na ni broke. Vitu kama hizo nini. Anyway, na wao wako Mungu akikupea ni vizuri ikitoka kwa wili yake, but don't force your connections where they are not supposed to be, because things can go wrong on the way. And I think that is generally everything we are supposed to talk about today. This topic is big. Yeah, we can't really exhaust. But what we have touched about today, and the most important thing is to pray, and what you've said, the last part, the will of God. And sometimes the will of God is not what you think. Sometimes the will of God is the list on your list. Yes. Yeah. But the will of God is always the perfect will. You'd rather live in the will of God than live in your own imaginations. And I think that is how we have finished. Please always remember to comment, subscribe, like, share, and hit that notification bell so that anytime we post one of our big testimonies and story times, you'll be one of the people who will be getting the notifications. This is High Step TV. I was your host, Onjula Praise, and my guest today was Bwana CEO, Dr. Theophilus. I mean, before we end the show, your camera again, tell them to follow High Step TV everywhere. Give them our social media handles. Watufate kila mahali. I love to ambie to bye bye. Ashawambia High Step TV, we are here in all social media handles as High Step TV.
And we are here to, God has sent us, has assigned us to disciple people online. That's why we have such conversations, so that our marriage can be stable. And if you are going to make one in the future, it has to be stable, because God doesn't allow divorces and such thing. Unapata vitu kama hizi mingi sana, Onjula akiwasaidia kuleta wageni tofauti. Please stay tuned, subscribe, and keep sharing. Help us to disciple people all over the world online. It is very easy and the simple way God has given us to be evangelists. Of course, I will be coming in to dive deep in the Word of God. Be having some guests who will be teaching you something or going deep in the Word that you might be wondering, what is it? Yani, we'll be diving deep. You stay tuned. All about worship moments. Yes. All ministers are coming here to worship God, just to help you in your time of prayers, in your time of just your time with God. We have worshipers who are helping you to stay in God's presence. And of course, you are most welcome. As Onjula has said, keep sharing, keep commenting, tell us what you are running from this, and also the guests, people that you want to hear from. Yes. I mean, that is generally, as tunafanya vitu mingi hapa na sisi ni a whole household company. So please come and join us. Ministers, please come and do your worship sessions. You see how good they are and how they have been of a blessing. And I think until next time, see you same place, same time. I am Minister Onjula Praise, and the Lord has graced us to do this today. This is High Step TV. Remember to like, share, comment, hit that subscription button and notification button, so that anytime we upload one of our videos, you will be one of the people to be notified. Until next time, bye bye.